You should have a coping mechanism. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ coping mechanism എന്താണ്? Medical college what is your coping mechanism? Do you talk to your friends? Do you talk about your feelings or your worries to your friends? എത്ര പേര് പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്? എത്ര പേര് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഉണ്ടോ? Very good. At least 10 people have raised their hands. How many of you will talk to your teachers about your problem? See, that is where the entire problem lies. Teachers ഇവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ശരിയായിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടും പേരൻസ് എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പൾ അത് പറഞ്ഞു. All teachers here are like your parents. This is your second home. So, പേരൻസിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതേ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക. So, you better talk, interact with your teachers, with your colleagues, with your friends, so that you will have a lot more useful and productive time. എനിക്ക് അധിക സമയമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ, വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. And I also want to listen to my teacher, Kumar sir, sitting here, who has been, who was the professor of psychiatry in Trivandrum Medical College for a long time, and he became the DME. He was the earlier director of medical education of Kerala. So I would always love. He's a great musician also. He sings very well. So that is why I asked, how many of you do some other activity beyond your regular academic schedules? So anyway, I see more teachers coming in. So it is good that you have a good, you start a good mentor-mentee relationship here. Dr. Arun B. Nair is here, who will take the initiative or the lead to develop all this within this system. And we'll take this forward. It has been my effort for a long time also to bring in some kind of a platform where we can have mentor-mentees sitting together and without any fear talking to each other. So this is the right time that I see the first year MBBS students who have come after a big struggle. Maybe you work for 2 years or 3 years or even 1 year to reach this great institution. This is one of the pioneer institutions in the state, and you are really fortunate. So don't lose any opportunity to enjoy in this institution, to learn in this institution, to be part of this institution for a long time. In as postgraduate or as faculty, you are all going to be very successful. So if you have a problem somewhere, if you hit at a problem, remember that you are not alone in that. We are all there together. So with this, I am very happy that I was also called for this meeting, and it gave me also an opportunity to discuss my viewpoints on this particular aspect, that is mental health and emotional health. So thank you all, Usha madam, and all the faculty here and the students who are taking the lead along with Dr. Arun B. Nair for this very important session. So wish you all good luck. Friends on the dais, friends in the house, teachers, students. On two accounts, I am immensely joyful, delighted. One, I am standing in the podium, which is my dearest podium. Different podiums, many places, but this is one podium where when I stand, I feel fulfilled. Or sitting in this house, in this auditorium, feel fulfilled. So that's one thing. Secondly, when this Platinum Jubilee year was starting, on the inaugural function, Dr. Jabbar contacted me, the principal, and he asked me to give a lecture on student mental health in the first inaugural session. I thought I had done little bit of enquiries, little bit of learning, little bit of services in this particular field for about close to about 8 to 10 years when I was here, and I have my own perceptions, but that's all about 20 years back. Things are changed, everything would have changed. So instead of standing here on an inaugural function of this Platinum Jubilee and giving some sort of a monolithic monologue, something like a declarative speech, I thought it would be much more meaningful if we have a shared
sort of a communication platform where what is happening in medical education now, what is happening in the student's mind now, what is happening in the mind of teachers now, that is shared. And some sort of a awareness about the terrain of medical education, the trajectory of medical education, and how exactly we can try to improve both the content and not the consumer, the very same personnel of medical education can be addressed. So I suggested to Dr. Jabbar, why don't you have a session little later in a planned way, and it's very same even he contacted Arun Nair, and he welcomed it, so like that only. So that gives me a feeling of joy. So I'm here not as a speaker, but as a listener, and if time and my perceptions permit, as a responder to what is being communicated. So I won't take too long, because if I were to talk, I would have talked about my perceptions, because the first mental health program of this institute was started by Dr. Subhadra, who was the anatomy professor and vice principal. And we together conducted, there was a lot of experience, plus and minus experiences, but most of it is ultimately plus experiences. So, and then given some of the perceptions, but I am not going into it now. I'll just confine to 2-3 aspects. The problems of medical students can be seen in 2 or 3 perspectives. One is the problem of a adolescent growing into an adult anywhere in the world. Anywhere in the world. It's a period of identity seeking, identity building, identity diffusion. It is fought by adolescents to youngsters all over the world, with cultural components in it, with temporal components into it. That is one thing. On top of it, two, the set of problems which every student faces in the field of his education when he leaves the setting of a school to a more anonymous and more heterogeneous setting of a college. Any college student's problem. It is there. Because in the school you have pressure, you have a sort of a, you are made, being navigated, all these things, but you have a feeling of security and belonging. It's a homogeneous setup, more or less. At least your teachers are, all that has disappeared now. So any student entering in a college from a school goes through a certain type of a uprootedness and the associated problems. That is the second aspect. The third aspect is, you have come to a field where, in addition to these 2 levels of problems, the demands of medical education, take it from me, all over the world is time consuming, rigorous, with a capital R or all the capital letters. It is there everywhere. But do we have a method of keeping the training rigorous without being rash about it, without being rustic about it? That is the challenge for medical educators. The challenge equally is the quality of medical education anywhere in the world is not the knowledge that is there, either in the textbooks or in the internet or any of the media access you make, but people who carry it and deliver at the peripheral level. In other words, the quality of the medical person. You follow? And that, if that has to be preserved, one of the most important is the mental health of the medical person. And if you are to address the mental health of the medical person, you have to start from the mental health of the medical students. I am sure that all of you know that health is a right. And mental health is a right.
And by being a medical student, you are not going to surrender it. It is your right to seek, to insist on getting conditions for mental health. It has to be delivered by your teachers. It has to be delivered by your system, your examination system. Everything has to provide you the essential prerequisites and the components or determinants of mental health. This nobody can serve you on a platter or a plate. You have to earn it yourself by a lifestyle which combines both these. Because the challenge before medical educators is you cannot surrender the quality of the training. Then you are useless, no? If AI is not to replace medical manpower completely, there should be some difference from the AI delivery person and you as a human being delivering health care. So for that, you have to have the quality of a knowledge, wisdom and commitment. That is one. Secondly, you should not surrender your mental health. So learn how to do it. I am not going into the superlatives about it. So the third aspect is how the components of the medical education can be groomed and sort of shaped, can be carved and sort of conducted in a way conducive to the mental health of the students. I don't think I will keep on talking. There are very, very live examples almost parading into my mind to share with you, but this is not the time because now we are here to hear and discuss and communicate. Please feel free to express your feelings about teaching, teachers, not individually, but the perceptions, of how experiences have started. Because many of you are from first year, no? Am I right? Or first year, second year, third year, all are there. Anyway, these different stages, the problems can be different, but there are some common threads, and all these things can be brought here. So next couple of hours I am here to listen as a student because mental health has always been. And my expectation is, I asked Arun B. Nair and Jerry also to have some sort of a rapporteurship so that the proceedings can be structured into a substrate on which some meaningful programs can be developed in this campus. And this campus is a great campus. It started one of the most successful stories of medical care and medical education in the country. The moment you enter this, you get transformed. Even me, after so many years, almost 60 years since I was a first year student here. So I wish you all that this deliberation should be extremely participatory, and when the lessons from this are shared and made into a plan of action, it will be the beginning of a meaningful program of mental health. And on this optimistic note, on this welcome note, the positive note, let me conclude my few words. A wonderful treat is awaiting you if you decide to make it so. Thank you. Good morning to all of you, and thank you, Jerry, for the introduction. And as all these speakers before me have already taught you, we are into the 75th year of the inception of this college. This privileged institution started way back in 1951. We are now celebrating the Platinum Jubilee year. And as the director has said, certainly you are all privileged to be part of this great heritage of the culture of this institution. But again, if you look at perhaps the last several years, or even the last decade, you find that all over India, not just in medical colleges here in Trivandrum or in Kerala, all over India there has been a spurt in the number of cases of suicides, of the number of cases of diminished mental wellness, increasing incidence of
mental health diseases, so on and so forth. But when you look at medical education, medical profession, you come to see that it's slightly more. On my perusal of the literature, I found out that the rate of suicide in medical profession is 2.5 times higher than in the general population, right? So what are we looking at? Where do we introspect? Now what I am supposed to tell you here is not purely because I am an administrator or because I am a medical legal professional, nothing like that. I've been in this profession as a teacher for the last 22 years. So what I intend to tell you is, part of it is, of course, my own experiences. The way medical education is different from other educations and higher educational institutions is, we have a huge curriculum. Our syllabus is too huge. And as first years, you will be noticing that. The moment you transition from your plus 2 into this atmosphere, you find that you are suddenly overwhelmed by a huge, explosion of topics. See, in my own subject, there are 162 competencies. So just imagine the number of competencies that a student has to master, achieve in 4.5 years. The National Medical Commission says that the MBBS course is now phased out through 4.5 years. Number one. Number two, what about the deadlines? Every day, every week, you are made to face some sort of test, what we call as internal assessments. It can be OSPI, OSCE. There are any number of tests. So how to meet these deadlines? Every day you wake up, there is some deadline in front of you. You certainly add to your stress. Right? What about the number of hours that you spend each day studying? If you compare with other professional colleges, we have extended hours of study, extended hours of work. How many hours we are actually spending in the wards, in clinical postings, in a hostel study? This is again one more factor. As sir said, there has to be some kind of discussion, some kind of consensus on these issues. Now I shall come to a very important aspect, which I think our director has already said, the problem of social media. See, without social media, there is no existence today. As administrators, as teachers, as authorities, as students, any number of academic exchanges, exchange of administrative materials, government orders, circulars, everything is now through WhatsApp. So I hope you understand it's indispensable. But the problem is, we get easily addicted to social media. And I was going through the literature. It's okay. If you use it in a constructive way, it's well and good. But the problem is, we tend to see our lives, we tend to define our lives, and we seek validity of our own lives through the number of likes, through the number of shares, and the posts that we see on Facebook, on Instagram. And any decrease in the number of likes will certainly diminish your mental health. So that is the situation that we are into right now. There is an important act called IT Act. I think you have heard about that, the Information Technology Act 2000. It says that a transmission or a propagation of anything which is obscene, which is sexually explicit, which is false, in order to intimidate or to threaten or to cause ill will or hatred in the society, these are all punishable offences, ranging from 3 years to 5 years imprisonment and a few lakhs of rupees. I hope you understand that social media can actually pull you into this. It's like a vicious cycle. Once you get into it, you do not know when you end up on the wrong side of the problem. Next issue is, which you will all recognize and acknowledge and even accept with me, is a rising number of cases of substance abuse. In the last few years, there is an alarming increase, a tragic increase of addictions across Kerala, and the main
sufferers, the victims are our students. I'm not talking about this institution, I'm talking about the general condition in the state as a whole, in all educational institutions. Reading through the paper 3 days back, on New Year's Eve, 10 people were apprehended with MDMA, right? MDMA in Karakutam. And the shocking part is, 2 among them were medical doctors. One was a BDS student and the other one was a MBBS professional. So there is an act called the NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Please keep in mind that the consumption, the use, the manufacture, the storage, the cultivation of any of these narcotics, drugs and psychotropic substances is a violation of law, and you can be punished depending on the amount of substance that you have in your possession. And we classify that as a small quantity, as a commercial quantity, and anything between a small quantity and a commercial quantity. And depending on that quantity, you get punished, which may range from rigorous imprisonment for 1 up to 10 years and a few lakhs of rupees. I hope you get my point. And before I conclude, there are a few other issues as well. There is always this tendency in society as well as in educational institutions to sort of discriminate and marginalize and segregate people who are vulnerable. And among them we have, as you all know, transgenders. There is an act called the Transgender Rights Protection Act 2019, which makes it very clear that any kind of violence or any kind of threats, any kind of abuses, including physical abuse, sexual abuse, economic abuse, or an emotional abuse against transgender persons can attract punishment ranging from 6 months to 2 years and a few thousand rupees. So there is one more reason why in medical institutions there is a problem of mental health disorders. And lastly, I do not know whether I should say this, but there is always a sort of apprehension when you join in the first year MBBS course that your seniors may do some harm against you, which we call as ragging. And again, we have legislation to that effect. We have the Kerala Ragging Prohibition Act 1998. Remember that this came out in 1998. It says that any person who participates or even directly is involved in ragging will be punished with 2 years of imprisonment, and you will be suspended from the college, and for the next 5 years you won't get any admission in any institution. So these are, to my mind, some of the issues that can lead to directly or indirectly to mental health disorders and a decrease in mental wellness. And as Sir has rightly said, right to mental health is included under right to health. And right to health is a fundamental right protected under Article 21 of the Indian Constitution. So I'm not prolonging any further. I would certainly like to listen to all the eminent persons sitting here, and to a certain extent try to address those issues not only from on the stage but very well from the audience. Thank you, Dr. Arun, for inviting me to this session, because I was a little frightened because, see, on my left is a doyen of psychiatry, is a doyen of administration, and here is an authority in psychiatry and all the other experts. So thank you for having me here. Looking forward to your interaction. Scenario. Thank you, sir. Okay, അപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാം. ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആളെ വിളിക്കട്ടെ. I invite Mr. Advait E. Nair, the first year representative, to discuss with us the strengths of first year. Over to you, Advait. A very good morning to all of you. First of all, let me express how honored I feel to be a part of this panel. On the topic of mental health among medical students, I would like to speak about a few points pertaining to my batchmates, that is the first year MBBS students. So the shift
from school life to college life, especially to an institution like this where the exposure level is anything beyond beyond anything you have ever imagined. It's bound to rattle a few minds, right? So let's begin by addressing the elephant in the room, which is obviously the incredible academic load that we have, right? I would say no amount of schooling, nothing that we have learned in our entrance preparations would have prepared us for whatever we are going to face here, right? Primarily because during the entirety of our entrance preparation phase, we were fed with this one single phrase, which goes something like, "Makkale, medical college kar makkale, life set makkale." To put it in perspective, I mean, it feels like one of those twists in a Christopher Nolan movie. None of us saw it coming. I know some of my friends who are like incredible in extracurricular activities, incredible in sports activities. All those people, they have dropped everything, put aside everything, just to gain a glimpse at academic excellence in MBBS. Which brings me to my second point, which is obviously the time management. Many of us, especially the first year students, they do complain that it is incredibly difficult for them to balance everything. They want to do a lot of things. They want to make maximum utilization of all the exposure and all the facilities they have here, but the time is very limited. Right. I had one of my friends earlier ask me, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ 5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ കിടന്നുള്ളൂ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 മണിക്കൂർ 6.5 മണിക്കൂറാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. I feel like I'm being insincere to my studies. Is this normal? I mean, am I wrong for feeling this? I had someone literally ask me that. So that's how much some people are affected. And another thing that many of us are affected by, especially during this first initial months of college life, is homesickness. And this is especially applicable to those students who are from faraway districts and other states. We have 6 non-Keralites in our batch. And if you ask them what was the best part about last month, without a beat, without skipping a beat, they'll just say it was going back home. That's how much they miss their home district. So, on topic of mental health, there are adverse effects affecting us, but also, since this college, there are also a lot of plus points that boosted our morale and boosted our mental health, and I would like to address a few of them as well. And I would say the most important among them is the incredible support that we have been receiving from our incredible faculty and our lovely seniors, because they were there with us the entire time. From the moment we joined, they were there. They were there during the introductory phase. They were there during the sessional exam that happened just a few weeks ago, and even now during our ongoing practical examinations, they are still there with us through every step of the way. So I would like to take this moment to thank them on behalf of my batch. And another thing that I am equally proud of is the general camaraderie between my batchmates, because in most of the colleges that I've heard of, the batches usually disintegrate into factions within the first 3 or 4 months of the start of college. But here I have especially found that the students are like actively putting an effort to make sure that all the batch, the entire batch stays together. So that's something I'm really proud of. I hope I don't jinx it. Now, before I conclude, I would like to address a point that many of us who are concerned with the topic of mental health face, which is the fact that people don't usually talk about any mental health issues that we face. It can range from lack of sleep to problems like anxiety, but everyone just brushes it off as part of the work. But something that we need to realize as a community, as a collective, is that no matter what job you do, no matter what study you pursue, it doesn't excuse the fact, it doesn't normalize the fact that you have any condition that affects your mental or physical health. Right? Simply doing a job doesn't make it a prerequisite that, oh, I'm supposed to have this condition. So by the end of the session, I hope that many of us have answers to a few questions. Many of us have a clear path moving forward, and most importantly, I hope that all of us will be more open to any problems that we might face, because sometimes the healers also need some healing. Thank you. Being in first year and speaking with that level of confidence, projecting all of your views onto this stage, that was really good work, Advait. Please give a round of applause. So Advait has consolidated your stressors in first year. In addition to this, many of you may have doubts, opinions.
So what you can do, you can take a piece of paper and pen if you have it with you, and please write your questions and your thoughts down. You can start writing now itself. We will shortly have a session to discuss with you guys. So for what Advait has said, I invite Dr. Needu BS to respond to him. I want to begin by saying that whatever concerns were raised by Advait is real, valid and common, and feeling overwhelmed during this phase of transition from school to medical college, or maybe from an adolescent to a young adult, will be overwhelming, and it is not a weakness, but it's just a common psychological response to a sudden intense life change. Coming to the points one by one, as discussed by Advait. The first concern he raised was the change in environment and overwhelming new life. Of course, sudden independence, hostel life, new peer groups, sudden exposure to health issues, death, etc. It's not a weakness, but it's just a common transition stage in your life. So what can be done from the side of the students is that just understand that this is a normal phase. This is common. You'll feel it. It's normal to feel this in the initial few months of your curriculum in the medical education. And as a student, it's always better to seek help. I think here we have a strong mentor-mentee program going on among students and undergraduates, where they have a mentor from each department. Each student will be having a mentor from each department and a common mentor from either one of the departments. And they have a strong mentorship program among students also in the union. So make use of that. And from a parent side, they should encourage and support the students rather than doing critical narratives like, you only chose this, so you have to cope with it alone. So it's not like that. You have to be, the parents have to be empathetic towards the children in this context during the phase of transition. And us faculties can help them with active mentorship, and maybe we can conduct open forums on this context, especially for the freshers. Second and most important thing is the unexpected study load and the academic shock. As you all know, we would all have been the toppers in our schools, but when it comes to our college in the first year, we will be one among the average students probably. But it's quite normal because the way of learning in the medical education is different. It is more about conceptual learning. So what can be done from the student side is that they should change their perception or perspective from perfectionism to progress, including different kind of study methods like active recall, spaced learning, time management techniques like Pomodoro, which eventually will not only help you with the academics but also with managing time so as to find time for your physical activities, leisure activities or hobbies. So you can try that also from a perspective of a student. Parents also should stop comparing them with other students like the way they did in the school, because this is not like school. Medical education is vast and the curriculum is unimaginable. So stop comparing the students with others, stop comparing yourself with others or your peers also, because it's not the way it works. It's about the progress that we make in our academies. I think faculty should also keep it in mind that you should focus on children who are finding it difficult with academics or academic distress, and early identification with those children with academic distress will help them progress gradually. One other important thing is the time management and abandonment of hobbies, which was emphasized by Advait, because it's a general trend that when we step into the medical school now, we will actually give up on our physical activities. We will abandon our hobbies and interests because of fear or guilt. What if I spend more time on my hobbies, and what if I cannot actually study? What if I sleep 1 hour more than my peers? Won't it be affecting my academics? No, it's not the way it works. Hobbies are actually protective and not distractions. At least find 20 to 30 minutes a day for your areas of interest or leisure activities or hobbies, because it is a very powerful mental health tool. I think from the faculties, and we should also encourage the arts, sports and other cultural activities alongside the academic side. And I think we the faculty should be the role models for that work-life balance.
Homesickness, coming to homesickness, many of the freshers might be, staying away from your homes for the first time ever in your life. This in itself is a big stressor, especially for students who are from different culture, who are from other non-Kerala states, who practice a different culture, various languages and food interests, and it adds on to the vulnerability of the students' mental health. So, as far as possible, the students should try to keep a regular contact with your home and your peer groups and discuss among the peers, and those who are from Kerala, kindly try to help those people who are non-Keralites because the transition will be very different and difficult for them. And if possible, we can encourage inclusive campus culture and help those who are particularly finding it difficult to merge with our culture and language. The last but the most important thing is apathy towards our problem and not seeking help. First years actually will not be that aware of the mental health issues or concerns that we are having. So they will be confused what is going on, if it is normal, if it is something which should not be discussed among others, it's not true. Because the medical culture often normalizes suffering. There is a critical comment going on everywhere, probably not true nowadays, but it still exists. Like everyone has gone through this. But this actually silences genuine distress among students. And this chronic stress, it persists and it will end up in severe mental health issues like anxiety, depression, substance use. So what can be done from our side is that we have to arrange more awareness campaigns and programs probably among students, especially with the freshers. And just crisis intervention don't work. Only crisis intervention is not enough, and active screening among medical students is very important in this context because then only they will realize what are the exact problems they are going through. They will not be in a position to come up with their mental health issues per se. And from our side, what can be done is to ensure confidentiality and to ensure a stigma-free mental health services among medical students, preferably in a students-friendly clinic. And if I can note it down, sir. We had an initiative in a 2023 to 2024 union when I was one among the union members and I was the UUCPG, and we had an initiative called Threshold where we, the PGs from psychiatry, used to give and circulate our number among the medical students along under the guidance of Arun sir. We have given our numbers to medical students, and at any point of time, if they find any difficulty, whatever it be, they can actually contact us, and we used to offer help. We had that initiative and we did it successfully for 1 year. That was very helpful because many of the students came up with their difficulties, what may be trivial, but they were offered help, both professional and personal help that we offered. So it was a good initiative. So we can actually try implementing certain things like being confidential, maintaining confidentiality and stigma-free mental health service. To conclude, this as the medical students are not they don't need to be made tougher. They need to be supported better. If we, the students, parents, faculties, and mental health professionals work together, we are not only creating better doctors, but we are creating healthier human beings also. Thank you. My dear friends, brothers and sisters, mental health കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കംഫർട്ട്, ഒരു സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് അധികം കിട്ടുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അവർ തന്നിരുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് കരിക്കുലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാദമിക്കലി കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ട് MBBS പഠിച്ചിറങ്ങണമെന്നാണ് നമ്മുടെ NMC നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് മെന്റലി കോമ്പീറ്റന്റ് ആണോ എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള സ്ട്രെസ്സോ ഇതോ കുറയുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലവിലുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത പലരും ഉണ്ട്. ഇപ്പം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റ ഒഴിവാക്കിയവരുണ്ട്. അപ്പം അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റ ഇല്ലാത്തവരെ നീ എന്റെ വൈബിന് ചേർന്നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാണുന്നതാണ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അതൊരു സ്യൂഡോ റിയാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ലൈക്സും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതും ആൾക്കാർ യാത്ര പോകുന്നു, ആൾക്കാർ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത ഇതാണ്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റയിൽ നമുക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഡിപ്രസീവ് റീൽസ് ആണ്. ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ വരിക. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്നു. നമ്മള് ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും പ്രഷർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിലൂടെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു 1 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, സത്യമാണ്. പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും നമ്മുടെ സാർമാരുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും പാടുപെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വൈബ് മാച്ച് ആവുമോ, അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ സംശയിക്കുന്നവരാണ് പലരും. അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും. കാരണം പലരും പല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പല സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന പേടി ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫാമിലി പ്രഷർ. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ അധികം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് MBBS, എന്താണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ, എങ്ങനെ MBBSനെ അതിജീവിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് എക്സാംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പം അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ മേലെ കൂടെ വരികയാണ്. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മുടെ കോളേജാണ്, പ്രണയം, വിരഹം എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ടൈറ്റ് അക്കാദമിക്
നമുക്ക് പലർക്കും സമയം കിട്ടാറില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അശ്വിൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. And it is really a pleasant experience to see how he has evolved into a very confident leader, expressing the emotions and thoughts of the entire campus in a nutshell. Hats off to you, Madhyav. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു കോളേജ് മാഗസീനിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു 4 വരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഈ ക്യാമ്പസിലെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ചുറ്റുഗോവേണിയുടെ അനിശ്ചിതത്വമാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ്. ഈ ചുറ്റുഗോവേണിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. താഴേക്ക് വീണുപോയവരെ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം മുകളിലോട്ടാണ്. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഒരു നാൾ മുകളിലെത്തും. പൊള്ളയായ പ്രശംസാവാചകങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട ഈച്ചകളെ പോലെ നിങ്ങളെ അവിടെ പൊതിയും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കും. സോ പ്രോബബ്ലി ദീസ് വേർഡ്സ് സിഗ്നിഫൈ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ്, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദിസ് ക്യാമ്പസ് ബട്ട് എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അശ്വിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഡിസിൻ has proposed 6 pillars of wellness. നമ്മുടെ സുസ്ഥിതിയുടെ 6 തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Those 6 pillars of wellness, number 1 is proper diet. എന്റെ സ്റ്റുഡന്റായ ഡോക്ടർ വിജയ് മാധവ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി among medical students showed that 20% of medical students in this campus has abnormal eating behavior, and around 1/4 of the total medical students in this campus have got disordered body perception despite normal body weight. ശരീരഭാരം നോർമൽ ആണ്, പക്ഷേ എന്തോ തകരാറ് നമുക്കുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നു. Again, another of my students, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നീതുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ അബിൻ, അവരുടെ കഥ നീതു പിന്നീട് പറയും as we progress എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ അബിൻ നടത്തിയ thesis again among medical students is the determinants of alcohol use among medical students. എന്തുകൊണ്ട് മദ്യ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് 55% of those people who get regularly using alcohol, they have something called adverse childhood experiences or ACEs. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ. 29% of them have got physical abuse as a child. 21% of them had emotional abuse as a child, and 18% of them had sexual abuse as a child. And this is one of the major determinants which create a situation called relief craving. Whenever you are stressed, you seek solace in certain easy methods of relief. It can be alcohol, it can be Instagram, it can be dating apps, it can be anything. അത് വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6 തൂണുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നാൽ ഒന്നാമത്തേത് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ആണ്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. സെക്കൻഡ് ഇസ് റെഗുലർ എക്സസൈസ്, at least 1 hour of aggressive physical activity with exposure to sunlight എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈറ്റമിൻ ഡി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് അത് റിലവന്റ് ആണ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് 7 to 9 hours of restorative sleep. 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ നേരം തുടർച്ചയായ തടസ്സമില്ലാത്ത സുഖനിദ്ര. വലിയ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ? 3 മണിക്ക് മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കും. Anyone who goes to sleep for 3 a.m. Thank God. സാധാരണ a study which was conducted by one of my colleagues, not in this campus, outside Kerala, showed that medical students go to sleep between 3 to 4 a.m. in the morning after finishing their online gaming, chat with Filipino girlfriends, and all sorts of such activities, Time management is very important, as Dr. Neetu told. So 7 to 9 hours of restorative sleep is important. Fourth one is stress management strategies. You should identify that you are stressed
and learn your own methods to overcome stress. I think Dr. Deepthi will be mentioning some of her own stress management strategies. Dr. Savin will be mentioning some of his own strategies. We will discuss afterwards. Anjamathed, stay away from all substances of abuse, whether it is alcohol, smoking, or any other new gen abusive materials. And sixth one, the most important strategy is healthy social connections. I was extremely happy when Advait was mentioning about the camaraderie shared by members of your batch. Again, a great thing. Let it sustain till the end of your life. Not only after first year, not only after the campus life, till the end of your life. I would like to wind up by mentioning a tragic experience I had as a medical student in this campus when one of my own batchmates from outside Kerala committed suicide, and we could not help him in any way. We were helpless observers to the distress he experienced. So he had come from Northeast. He was not well versed in English. He was speaking in Hindi, which we could not understand, and we were trying to speak in Hindi, which he could not understand. There was a huge communication gap. So there was a stage in his life when he suddenly stopped talking to everyone, did not get out of his hostel room, stopped coming to campus. We tried to intervene, but again this communication gap was creating problems. And his roommate took him to psychiatry OP at that point of time. And again there was a communication gap there also. The person who was the roommate is now a very celebrated psychiatrist. I'll tell about him subsequently. So there was a communication gap in the sense that the consultant who saw him probably told something to the first year student, which my friend was, which he could not comprehend or understand. He could not understand the seriousness of what this friend was going through. Finally, his parents were called to the college and he was taken to his native place. After 1 month of rest and recuperation, he came back in a totally different state. He was a little bit over-talkative, overactive, intrusive. He was cracking sexually explicit jokes which was absolutely unlike his basic personality. Again, we could not understand what he was going through, what was exactly his position. Once I remember, he took the center stage, he got onto the dais, took the mic and just openly blurted out certain private activities which students in the men's hostel were engaging in, the nature of which best left unsaid in a public platform like this. But it was very much unlike his basic personality. ഒടുവിൽ പരീക്ഷയുടെ സമയമെത്തി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ. He had attended shortage, was not allowed to write the exam. But he was staying there in the room, very calm and composed. He had gone back to his old stage of not talking to too many people. He thought that he was settled, he was normal. Finally, എൻ്റെ തിയറി എക്സാം കഴിഞ്ഞു, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം. എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് അനാറ്റമി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ആയിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ 2ാം നിലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് there was a huge crowd there. ഈ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർകേസിന്റെ മുകളിൽ my friend had hung himself. It was one of the most tragic experiences of my life. അപ്പൊ അവൻ ഈ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു, അവന്റെ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്ന പിന്നീട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഫ്രണ്ട് കാണുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുമില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ. He was going through depression, then there was a manic swing, and what happened after that we are not clear about. Anyway, he killed himself. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, അവന്റെ റൂംമേറ്റ് പിന്നീട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയി. Now he is associate professor of psychiatry in Medical College Thrissur. He is doing much better work than I have ever done in my life with regards to student mental health and wellness. അദ്ദേഹം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജു സാറിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും, ഡോക്ടർ സെബിൻ കുമാർ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്. കാരണം ഇവിടെ ഏത് ക്യാമ്പസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു വെൽനസ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങും, അവരെ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. He had even developed a tagline, "Get addicted to life." That is his tagline he uses everywhere. I'm extremely proud of my friend, but of course,
we learn certain things the hard way. And those experiences learned with a little bit of trauma sticks to your mind till the end of your life. And actually you burn every moment you think about that. It was probably a preventable death at that point of time. We could not understand him and nobody could help him. So feeling guilty about that experience. Thank you. Next, I invite Dr. Deepthi, Secretary of the PG Association, to share with us the stress faced by PGs. Panelists on the stage, all the faculties, my dear brothers and sisters. So first and foremost, I would like to express my sincere gratitude for inviting me regarding the mental health and well-being representing the PGs. So as Advait has beautifully said about the crisis he had faced in his UG life, I would like to mention more about my PG preparation as well as a PG life. So UG preparation and PG preparation is slightly different. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യു ജി പ്രിപ്പറേഷനും പി ജി പ്രിപ്പറേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം യു ജി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലരും ആ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോയ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ചോയ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ ചോയ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ലൈക്ക് സംടൈംസ് അവർ പേരൻസ് വിൽ ബി അവർ ഗൈഡൻസ്. നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലാനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യു ജി പ്രിപ്പറേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് വി ഫീൽ ലോ, there will be our parents, there will be our friends to motivate us. But when we compare to the PG preparation, it is very different. Because everyone around us will think that we are independent. Because we a degree holder, we are going for a PG preparation. So everyone will assume that we can do everything by our own. So PG preparation, we have to find our own expense, our own financial things. We have to find on our own preparation strategy. We have to get motivated ourselves. Like PG preparation samayathu we will be only having a question, endu cheyanam, engane cheyanam, idu kittiyillengi endu cheyum. We will not be having any definite answers for it. And for me, UG preparation, when we fail for our exams, that failure is considered as a shared one. But for PG exams, when we fail, it is very personal. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് like many of my friends were doing duties through their PG preparation, and at that time they have to manage their financial crisis in the family, and also they have to look after themselves. It is also something very bad. And PG preparation കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഡിസൈഡ് PG സ്പെഷ്യാലിറ്റി കിട്ടുക, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തൊരു കോളേജ് കിട്ടി നമ്മളതിൽ സെറ്റിൽ ആക്കുമ്പോഴാണ് PG ലൈഫ് കടന്നു വരുന്നത്. ആൻഡ് when the PG life comes in, it is a big transition phase. നമ്മുടെ UG ലൈഫ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല. PG life then we know it is 3 years of residency, right? And first year, second year and third year. ഈ 3 വർഷത്തിലും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഓരോ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So when I was in my first year, I think it is my biggest transition in my life, because from young students I have been converting myself to an young responsible doctor. And first year I would like to mention it as a period of or a phase of survival and adjustment. Karanam first year we will be overwhelmed with long hours of duty. We will be having a long hours of duty. We will be having like free time, break time, അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. We are supposed to work and work, and in between നമ്മുടെ academics കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. We are not able to look after our self care. And also രണ്ടാമത്തെ thing which I have faced is fear of responsibility or fear of asking things. I am very afraid that ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ഈ തെറ്റാണോ, ഞാൻ ചോദിക്കണം. ആ ഒരു afraid അവരെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ thing is that hierarchy. Some of my friends are even going through some toxic departments, and there is also some senior junior hierarchy. First year കുട്ടികൾക്ക് you have to do this much things, second year should do this things, and third year should do this things. അങ്ങനെ ഒരു hierarchy എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. Even after the workforce is very less, the hierarchy doesn't change. They have to do these things because this is their duty. And the other thing is, first year which we face as a challenge is the thesis. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറിലും ഉണ്ട് കുഹാസിന്റെ thesis. And the first year we have to get a topic and we have to clear the IRC and IAC. We only barely have a minimum knowledge about our subject. Then we have to choose a topic. അത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഗൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക. And okay, we are okay with that, but we won't be not knowing anything what is going through. And IRC, IAC clear ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ചു വെക്കും. And thing is,
Madam പറഞ്ഞു, my sample size is 120. Madam പറഞ്ഞു, you will get 120 cases. Okay, I also do 120 cases. In the second year, I എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ 120 cases ഞാൻ എവിടെ നോക്കിക്കുന്നു because I am not knowing what is happening. This is how the first year goes. And the other thing is in the first year is duty overcoming, like sleep deprivation ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് because everyone is overwhelmed with our duty. നമ്മൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു നാപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും വാർഡിംഗ് സിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നത്, ഡോക്ടർ ഈ പേഷ്യന്റ് പനിയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്. So we have to go towards there also. And after that we were coming back and sitting there. Then again sister ji will call. Doctor ji patient ക്ഷീണമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ഒന്ന് വരും. Then we have to again go there. Like we will have deprived sleep is there. We will be having less breaks. We won't be eating properly. We will be overburdened with work. And we'll be having zero knowledge in academics. We won't be able to focus what is there in academics. Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് it will come the second year. Second year is often represented as the honeymoon of the PG residency. But for me, it can be considered as a period of responsibility because from the survival and adjustment disorders, we are becoming more responsible. Responsible in the sense we are putting forward a duty of taking decisions independently. We have to run the OPDs independently. We have to look after the emergencies independently. We have to take the ward duties independently. And after all, we have to guide our juniors. And sometimes we will be afraid that ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും. Like sort of uncertainty ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But for me, second year also, when compared to the first year, we have some more time. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അക്കാഡമിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം വരും. It is where we start our academics. And also DRP posting പോലുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം we will feel little much relief from the hectic duties. We will find some time for ourselves. നമ്മുടെ relationship status മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും സെറ്റിൽഡ് ആവാനും ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ അത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും തേർഡ് ഇയർ വരിക. തേർഡ് ഇയർ ഇസ് പ്യൂർലി ആൻ അക്കാഡമിക് സ്ട്രെസ്. ഈ 2 കൊല്ലത്തെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് അക്കാഡമിക് സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തീരും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി മോർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ബിക്കോസ് ഈ തേർഡ് ഇയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹൈറാർക്കി ഉള്ളത് കാരണം ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കേസ് പ്രസന്റേഷൻ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വൈവ, ആദ്യം പറയും തേർഡ് ഇയർ പറയട്ടെ ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ ഹൈറാർക്കി എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And third year is fully like academic stress ആണ് ബാക്കി ഏത് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത്. Even though we must deal the clinics confidently, we have to also build up our academics. And third year is fully academics, okay, and other stress are there. But ഇതിൽ കൂടാതെ ഈ 3 വർഷം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. First is if we are married or if we are getting planned to marry or if we are having a child or not. My co-PG is married, another co-PG is having a child. She doesn't have time to look after her kid. So she is always guilt that am I a good mother? Due to her duties, she is not able to look after the milestones of her kid. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും കുട്ടീനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. And itself is a very stress factor for her. And some of my friends are committed, relationship ഉണ്ട്. Even though they have a good partner in the other hand, sometimes even best relationship gets tested in this PG life. അവർക്ക് ഒരു good quality time അവരുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. And the third is financial stress. After getting to the PG, many of the families think that they have money, so they will look after the family too. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് we have to take after the family too. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ നമ്മളെ നോക്കണം, അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ നോക്കണം. whatever comes around we have to manage. So everyone is not able to manage the financial stress too. And the last thing is like as he said that stigma of mental health. Like നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ like we will feel we are weak. കാരണം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, they will think that we are weak, നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ തോന്നാം. And as sir told, I also have some non-Keralite friends in my residency. And they are not able to communicate with us. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഹീസ് ഫ്രം ആന്ധ്ര. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വാട്ട് എവർ ഹീസ് ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് at the first 2-3 months he was having a problem for communication, but now he is understanding Malayalam a little bit, I guess. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ലോങ്. കാരണം ഇന്ന മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെസ്സിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വി ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ അവർ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയോടാണെങ്കിലും വി ഷുഡ് മേക്ക് ദം ഷുവർ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നോൺ മെഡിക്കൽ പേരൻസ് ആയിരിക്കും. സോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും we should make sure that we are having this much time, hours of duty. We are not having this much നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത്, നമുക്ക് ഹെക്റ്റിക് ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ പാർട്ട്ണറോട് നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഹൗ യു ക്യാൻ
ഈ സ്ട്രെസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഫോർ മീ ഐ ഹാവ് 4 സ്ട്രെസ് റിലീവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഐ കുഡ് ട്രാവൽ, ഐ വിൽ ട്രാവൽ, ഐ വിൽ ഈറ്റ് when I feel very stressed, I will go and play because I am a badminton player, so I will go and play. One hour I will daily because it is the only thing that makes me happy here. So that is how I break my stress. And fourth thing is I will speak to my friends. And the UG friends know I will just upset me. Like ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് I will feel happy. Okay, ഞാൻ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. And I will forward for the next day. ഇതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. And the other thing, you can seek help from your friends and your seniors. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. They are too good. നമ്മൾ അനുഭവിച്ച അതേ സ്ട്രെസ്സിലാണ് അവരും വരുന്നത്. സോ ഇഫ് വി ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഷെയർ ടു ദം, ദേ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് us. നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഓവർകം ദിസ് പ്രോബ്ലം. കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ബാക്കിയെല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സി ആസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ എടുത്ത് വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്. എന്നാലേ നമുക്ക് നാളെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Don't consider your mental health as a luxury. It is your responsibility. Thank you.